A matter of survival, a matter of survival. After 48 years of marriage, some say I'm making a fresh start. If so, it is a forced start forward. Sadly, I'm being dragged into a new beginning with a hole in my heart. My wife Julie died in hospital 3 months ago. Her death tore my life apart, and here I am, facing the new year of 2022. There is no shouting, Happy New Year, for me. There may well never be happy years in my life again without Julie. We were one of a kind, as a couple. We had no children. We had half a dozen close friends who now comfort me and support me. They shared Christmas Eve and Christmas Day with me. They included me in their families and plans so that I would not be alone. It was appreciated and helpful, but I came home to emptiness and cried myself to sleep whispering, Julie, Julie, Julie. Most say that grief has no time limit, and you will always grieve the loss of your loved one. Yet, people expect me to get beyond Julie's death and into another phase in my life. They accept Julie's death, but I have trouble making peace with it. I cannot change her death at the hand of a terrible disease. They say that there is no cure for the illness that killed her. Can I accept her decline and the gradual loss of her life and hope? Not entirely, it will always seem wrong to me. I can't be at peace or even the slightest bit comfortable with how her life ended here on earth. There is a time to be born and to die. Yes, if your mate dies, you must start over. Living without them. Life goes on. Move on. So much easier said than done. Worst of all, I know no one can start over for me. I have to move forward while my life behind me is still full of disappointment and unwanted death. They say that time heals all wounds, but does it? For many, this new year will mean making a resolution or two. Resolutions reflect what people feel is essential to them in the coming year. They may promise themselves that they will do any number of things. For example, some will resolve that they will eat healthier and lose weight. How many will exercise more? Save more money? Focus on their self-care? Read more? Make new friends? Take up a new hobby or renew a skill they have neglected? Resolutions are about what people decide is essential for them to do in the year ahead. More resolutions than not are made by people who lack the necessary motivation to accomplish them. Since my wife died 3 months ago, I have lost my appetite and have also lost 20 pounds without any effort. I have had more exercise with trips to the funeral home, lawyer, and real estate office. I needed to sell our apartment because I could not be in its emptiness without Julie. I have read more legal documents but just one small book on grief. Will I make new friends as I move to a new home in January? I have been renewing my skill of packing and moving my possessions. In any given new year, many resolutions made are ignored. But, when a loved one dies, feelings come that you cannot ignore or dismiss. I feel anger. I want to blame, slap, beat on, and kick the disease that stole Julie's life. I feel guilty that I and the healthcare system could not have done more for my wife. I feel loneliness and emptiness that will not leave me alone. They come and go as if they own me. I never understood how loneliness and loss could intensify with everything that should be neutral. The chair that Julie favored sitting in at the table silently screams at me, "Don't you dare sit here." Her coffee cup that says, "I need coffee," glares at me that Julie is gone and won't be back. Her sign on the kitchen wall reads, "Get out of my kitchen," reminds me that Julie is gone, but her authority is still present without her to assert it. Who knew the answering machine could bring me to tears? Julie's voice, in all its life and vitality, says, "Hi, you have reached Julie and John. Leave us a message, and we'll get back to you if you leave your number." Every time I was out, I would call our apartment, waiting for the answering machine to click on, and I could hear Julie's voice once more. After the first month of Julie's death, I stopped calling home as it was an obsession that made me sick to my stomach.
I am talking more with God in my sleepless nights and early mornings than ever before. We haven't been close, but I have never been so devastated before and as ready to give him respect until now. I know Julie would have me get better, not stuck in grief or bitterness. I do best when I remember her impatience with people feeling sorry for themselves. Một vấn đề sống còn một vấn đề sống còn sau 48 năm kết hôn, một số người nói rằng tôi đã có một khởi đầu mới. Nếu vậy, nó là một bắt đầu. Đáng buồn thay, tôi đang bị kéo vào một khởi đầu mới với một cái lỗ trong trái tim tôi. Vợ tôi Julie đã chết trong bệnh viện 3 tháng trước. Cái chết của cô ấy xé toạc cuộc sống của tôi, và tôi ở đây, đối mặt với năm mới năm 2022. Không có tiếng hét năm mới hạnh phúc đối với tôi. Có thể không bao giờ có những năm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi nữa nếu không có Julie. Chúng tôi là một trong những loại như một cặp vợ chồng. Chúng tôi không có con. Chúng tôi đã có nửa tá người bạn thân, những người hiện đang an ủi tôi và ủng hộ tôi. Họ đã chia sẻ đêm Giáng sinh và ngày Giáng sinh với tôi. Họ đưa tôi vào gia đình và kế hoạch của họ để tôi không cô đơn. Nó được đánh giá cao và hữu ích nhưng tôi trở về nhà để trống rỗng và khóc khi ngủ thì thầm, hồi Julie. Hầu hết nói rằng đau buồn không có giới hạn thời gian, và bạn sẽ luôn đau buồn khi mất người thân. Tuy nhiên, mọi người mong đợi tôi sẽ vượt qua cái chết của Julie và vào một giai đoạn khác trong cuộc đời tôi. Họ chấp nhận cái chết của Julie, nhưng tôi gặp khó khăn trong việc làm hòa với nó. Tôi không thể thay đổi cái chết của cô ấy dưới bàn tay của một căn bệnh khủng khiếp. Họ nói rằng không có cách chữa trị cho căn bệnh đã giết chết cô. Tôi có thể chấp nhận sự suy giảm của cô ấy và mất dần cuộc đời và hy vọng của cô ấy không? Không hoàn toàn, nó sẽ luôn luôn có vẻ sai đối với tôi. Tôi có thể được bình yên hoặc thậm chí là một chút thoải mái với cách cuộc sống của cô ấy kết thúc ở đây trên trái đất. Có một thời gian để được sinh ra và chết. Vâng, nếu người bạn đời của bạn chết, bạn phải bắt đầu lại, sống mà không có họ. Cuộc sống tiếp tục, di chuyển trên, vì vậy, nói dễ hơn nhiều so với làm. Tệ nhất là tôi biết không ai có thể bắt đầu lại cho tôi. Tôi phải tiến về phía trước trong khi cuộc sống của tôi phía sau tôi vẫn đầy thất vọng và cái chết không mong muốn. Họ nói rằng thời gian chữa lành tất cả các vết thương nhưng phải không? Đối với nhiều người, năm mới này sẽ có nghĩa là đưa ra một hoặc hai giải pháp. Nghị quyết phản ánh những gì mọi người cảm thấy là điều cần thiết cho họ trong năm tới. Họ có thể tự hứa với mình rằng họ sẽ làm bất kỳ số lượng nào. Ví dụ, một số người sẽ giải quyết rằng họ sẽ ăn uống lành mạnh hơn và giảm cân. Có bao nhiêu người sẽ tập thể dục nhiều hơn, tiết kiệm nhiều tiền hơn, tập trung vào việc tự chăm sóc họ, đọc thêm, kết bạn mới, đưa ra một sở thích mới hoặc làm mới một kỹ năng mà họ đã bỏ qua. Nghị quyết là về những gì mọi người quyết định là điều cần thiết để họ làm trong năm tới. Nhiều nghị quyết hơn là không được thực hiện bởi những người thiếu động lực cần thiết để hoàn thành chúng. Kể từ khi vợ tôi qua đời 3 tháng trước tôi đã mất cảm giác thèm ăn và cũng đã giảm 20 bảng mà không cần nỗ lực. Tôi đã tập thể dục nhiều hơn với các chuyến đi đến nhà tang lễ, luật sư và văn phòng bất động sản. Tôi cần phải bán căn hộ của chúng tôi vì tôi không thể ở trong sự trống rỗng của nó mà không có Julie. Tôi đã đọc thêm các tài liệu pháp lý nhưng chỉ một cuốn sách nhỏ về đau buồn. Tôi sẽ kết bạn mới khi tôi chuyển đến một ngôi nhà mới vào tháng 1. Tôi đã làm mới kỹ năng đóng gói và di chuyển tài sản của mình. Trong bất kỳ năm mới nhất định, nhiều nghị quyết được thực hiện bị bỏ qua. Nhưng, khi một người thân yêu chết, cảm xúc đến mà bạn không thể bỏ qua hoặc gạt bỏ. Tôi cảm thấy tức giận, tôi muốn đổ lỗi tát, đánh bại và đá vào căn bệnh đã đánh cắp cuộc sống của Julie. Tôi cảm thấy có lỗi rằng tôi và hệ thống chăm sóc sức khỏe không thể làm nhiều hơn cho vợ tôi. Tôi cảm thấy cô đơn và trống rỗng sẽ không để tôi yên. Họ đến và đi như thể họ sở hữu tôi. Tôi không bao giờ hiểu làm thế nào cô đơn và mất mát có thể tăng cường với mọi thứ nên trung lập. Chiếc ghế mà Julie thích ngồi vào bàn, tiếng lặng lẽ hét lên với tôi, bạn có dám ngồi đây? Chiếc cốc cà phê của cô ấy nói rằng, tôi cần cà phê, anh ấy nói với tôi rằng Julie đã biến mất và giành chiến thắng. Dấu hiệu của cô ấy trên tường nhà bếp có nội dung hãy ra khỏi nhà bếp của tôi. Nhắc nhở tôi rằng Julie đã biến mất nhưng thẩm quyền của cô ấy vẫn có mặt mà không có cô ấy để khẳng định điều đó. Ai biết máy trả lời có thể khiến tôi rơi nước mắt. Giọng nói của Julie trong cả cuộc đời và sức sống của nó. Nói, xin chào, bạn đã đến được Julie và John. Để lại cho chúng tôi một tin nhắn, và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn nếu bạn để lại số của mình.
Mỗi lần tôi ra ngoài tôi sẽ gọi cho căn hộ của chúng tôi, chờ máy trả lời nhấp vào và tôi có thể nghe thấy giọng nói của Julie một lần nữa. After the first month of Julie death I stopped calling home as it was an obsession that made me sick to my stomach. Tôi đang nói chuyện nhiều hơn với Chúa trong những đêm mất ngủ và buổi sáng sớm hơn bao giờ hết. Chúng tôi chưa gần gũi, nhưng tôi chưa bao giờ bị tàn phá như vậy trước đây và sẵn sàng cho anh ấy sự tôn trọng cho đến bây giờ. I know Julie would have me get better, not stuck in grief or bitterness. Is your best when I remember her impatient with people feeling sorry for themselves.